So இப்போ we came to know that uh, your regulation is the deciding parameter of your alternator's performance. Alternator, அதை ஏன் நாங்கள் ஆல்டர்னேட்டர்னு சொல்கிறோம்? சிங்க்ரனஸ் ஜென்ரேட்டர் why it is called alternatorனா, synchronous generator is I mean synchronous generator is a AC producing machine. சிம்பிள். ஸோ உங்களுக்கு ஏசி வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஏசியை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பேர் ஆல்டர்னேட்டர், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லைங்க. ஸோ இந்த ஆல்டர்னேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஆல்டர்னேட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது? ரெகுலேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அது எவ்வளோ நல்ல ஆல்டர்னேட்டர் அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்கிறாங்க? ரெகுலேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க வோல்டேஜ் எந்த அளவுக்கு மாறுது லோட் பண்ணும்போது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் they are telling it as good alternator or bad alternator, right? So that is the case with regulation. So ஆனால் அந்த ரெகுலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா உங்களுக்கு எது முக்கியமான பேராமீட்டர்? E-phase கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? E-phase கண்டுபிடிச்சாதான் ரெகுலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா ரெகுலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் E-phase minus V-phase by V-phase, right? So when you find your E-phase through some method, you can find your regulation, right? So that is the method of finding your regulation. So how to find your E-phase? What is stopping you from finding your E-phase? What is stopping you? What are the parameters you need actually? You need excess, right? Need excess. If you are ready to neglect your resistance, okay, but you can't neglect your synchronous reactance. You need your synchronous reactance. So when you know your synchronous reactance, then you can easily find out your E-phase. How you can easily find out your E-phase? When you know, that is very simple. We know it. We know the equation, right? E-phase is equal to V-phase plus I-phase into excess. Okay. So this is your what? This is your equation for your E-phase. So this is phasor addition. But when you want to add it phasor in diagrammatic representation V-phase, and you make it as IA into excess and you join it. Okay, so this is how you are going to find out your E-phase. Okay, so you need what? You need your excess. ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து 3 மெத்தட் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து இஎம்எஃப் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்கு? எக்ஸஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுங்க. E-phase வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சே ஆகணும். அதுக்கு வந்து 2 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று இஎம்எஃப் மெத்தட் சொல்கிறாங்க, இன்னொன்று எம்எம்எஃப் மெத்தட் சொல்கிறாங்க, இன்னொன்று ஜீரோ பவர் ஃபேக்டர் மெத்தட் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலை. இது எதை ஐ மீன் ஹவு இட் இஸ் கன்சிடரிங் ஐ மீன் things. So how it is work, I mean how the methods are based, other I mean on what factors I mean E-phase is found. இப்போ E-phase வேணும்னா நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? எக்ஸஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப் இருக்கு இல்லைங்களா, ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப், இந்த IAXS, இந்த ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப் வந்து நீங்கள் வந்து இஎம்எஃப் மெத்தடில் பியூராக IARA வோல்டேஜ் ட்ராப்பாக எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா அது இஎம்எஃப் மெத்தட் அப்படின்பாங்க. இந்த பர்டிகுலர் மெத்தடில் அவங்க என்ன அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா, சில அசம்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு மெத்தட்லேயுமே. அப்போ தான் வந்து IAXS கண்டுபிடிக்க முடியும். ஏன்னா உங்களால் டைரெக்டாக ஒரு மெஷினை லோட் பண்ணி யூ கான்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட் கனெக்ட்
a huge load to your machine. So it is a very expensive task, guys. When you need to find out the regulation by actually connecting the load, then it is not practically possible. You need to make certain assumptions, right? ஸோ இந்த அசம்ஷனில் அவங்க என்னவா நினைக்கிறாங்க, அது பியூரா ஒரு ரெசிஸ்டிவ் ட்ராப்பாக நினைக்கிறாங்க. இந்த ட்ராப்பை வந்து ரெசிஸ்டிவ் ட்ராப்பாக எடுத்துக்கிட்டா, அப்போ வந்து வித்தவுட் கன்சிடரிங் இட் ஆஸ் லீக்கேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ், ஆர்மேச்சர் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னு இதை பிரிக்காம ஒரே பியூரா இது ஒரே ஒரு ட்ராப் தாங்க ஐஆர்ஏ. வென் யூ டேக் இட் ஆஸ் வோல்டேஜ் ட்ராப், பியூர் அண்ட் பியூர் வோல்டேஜ் ட்ராப், and use this method, then it is called EMF method. Okay. In field, I mean in MMF method, you consider all your drops as your reactance drop. Okay. When you consider even your IARA as your reactance drop, then it is called MMF method, right? So இது வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக் மெத்தட் அப்படின்றாங்க. இது வந்து பெசிமிஸ்டிக் மெத்தட். நான் சொல்கிறேன் ஏன் அப்படின்ட்டு. இதுதான் கொஞ்சம் ஆல்மோஸ்ட் திஸ் இஸ் சம்வாட் அக்யூரேட், நாட் எக்ஸாக்ட்லி அக்யூரேட். இதுக்கு அடுத்து ஒரு இது இருக்குது ஏஎஸ்ஏ மெத்தட்னு, அதுதான் வந்து அக்யூரேட், மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிள் மெத்தட். Okay, I'm not going into details of how to find it. I'm just comparing the methods with you, right? So in this EMF method, see, the whole purpose is to find out your E-phase. So for finding out the E-phase, you need to arrive at the voltage drop, right? So your voltage drop IARA or IAXS, here in this method, they consider the drop as your resistance drop. So when you consider it as a resistance drop, your portion of analysis will come in the linear portion. So in the linear portion la enna aguna, ஒரு சின்ன வேரியேஷன் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸுக்கு நிறைய அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து வேரி ஆகும். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் ஏ ஹையர் ரெகுலேஷன், ரொம்ப சேஞ்ச் காமிக்கிறீங்க. ஸோ அதனால இது வந்து பெசிமிஸ்டிக் மெத்தட் அப்படின்பாங்க. ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் கன்சிடர் ஆல் த ட்ராப்ஸ். யூ ஹேவ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராப்ஸ், லைக் ரெசிஸ்டிவ் ட்ராப் அண்ட் ரியாக்டிவ் ட்ராப். ஸோ வென் யூ கன்சிடர் இட் அஸ் கம்ப்ளீட்லி த ரியாக்டன்ஸ் ட்ராப், அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, யூ வில் மூவ் டு த சேச்சுரேஷன் பார்ட் ஆஃப் த கர்வ். யூ லீவ் த linear portion. So in the method la, you will consider the saturation part la, see, for huge variation of current also, there will be only slight variation of your voltage. So you are telling the regulation is very low, you are telling the machine is very good here. So adanal adu optimistic method. So optimistic, adanal this is called optimistic method, this is called pessimistic method. Idu nariya regulation kaamikum, idu kammiyana regulation kaamikum. So now the final method, in the method la da avanga oru method, in the method la what they'll do is they'll form something called Poisson triangle. This is called what nga, Poisson triangle. Poisson triangle சொல்லிட்டு ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணி they are trying to segregate what your drops. இங்க they have tried to segregate your reactance drop. Literally they have segregated. See, look at here, they have shown this portion as your leakage reactance drop, this portion as your armature current, armature reaction current. So இந்த மாதிரி அவங்க they have tried to include something called armature reaction current, and they have shown the leakage reactance drop. So they have segregated it detailedly, bringing in some the details, ஒரு டீட்டெயிலா ஒரு reactance regulation வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இங்க. So that is why this is somewhat accurate, this is not optimistic, this is not pessimistic, somewhat accurate compared to EMF and MMF. When you consider the saturation part along with the Poisson triangle, then you will call it as ASA method, which is most accurate, right? So these methods are very, very important. I am pretty sure you will get questions from these methods of finding regulation. Usually they compare between the EMF and MMF method, and in very rare case you get direct questions from the ZPF or Poisson triangle method.
right? Yes. Yes, you're going to score marks